আমার প্রিপেয়ার টেক্সটে যাওয়ার আগে দুই চারটা কথা আমি আগে একটু বাংলায় বলে নেই। এখন আমার এক স্পিকার এখানে বলেছিলেন যে বিএসটিআই এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন দুইটা এজেন্সি সার্টিফাই করে, এখন হালাল সার্টিফিকেশন দেয়, এবং তার প্রস্তাব হলো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা সার্টিফাইং এজেন্সি করা। এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রপোজিশন, এটার বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। আর এক্সেসিভ চার্জ নেই পার টেস্টে, এটা আমরা চেক করে দেখব। আপনার কথাটা আমি নোট নিয়েছি, আমরা এটা চেক করে দেখব, এবং এটা যদি রেলিভেন্ট হয় ইনশাল্লাহ উইল ওয়ার্ক অন ইট। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনি যাই করেন আপনার তো রপ্তানি করতে হবে। ইদার আপনি ডোমেস্টিক মার্কেটটাকে হালাল মার্কেটে ধীরে ধীরে কনভার্ট করবেন, এবং বাইরের জন্য হালাল মার্কেট খুঁজবেন, মার্কেটটা তৈরি করবেন। তো রপ্তানি করতে হলে আগে রপ্তানির সক্ষমতা দরকার, আর রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আপনার দরকার বেশি বেশি বিনিয়োগ, আর সেই বিনিয়োগের জন্য দরকার বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা। সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের একটা উপাদান হচ্ছে অর্থ, ফিন্যান্স। আরেকটা উপাদান হচ্ছে যারা বিনিয়োগ করবেন, অর্থ খাটাবেন এইখানে, তারা দেখবেন যে অর্থ খাটিয়ে এখানে তিনি নিরুপদ্রব্যে ব্যবসা করতে পারবেন কিনা, সেই ব্যবসায় লাভ করতে পারবেন কিনা, এবং নিরাপদে সেই লভ্যাংশ এবং তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরত নিয়ে যেতে পারবেন কিনা। আর বিনিয়োগের জন্য আরেকটা আবশ্যিক শর্ত জ্বালানি সহজলভ্যতা। তো এই প্রতিটা জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করছি, এবং বাংলাদেশ যেন তার এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে আপনারা তো সবাই জানেন যে এলডিসি গ্রাজুয়েশনটা 3 বছর এক্সটেন্ড করার জন্য গ্রাজুয়েশন আমরা জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছি, এবং সেটা ইতিমধ্যে 2টা ধাপ পার হয়েছে। ইউএনজি এর 81st সেশনে আমরা আশা করছি সেটা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে। কিন্তু 3 বছর পরে গ্রাজুয়েশন করার পরে বাংলাদেশের সেই গ্রাজুয়েশন ডেভেলপিং কান্ট্রিতে সেই গ্রাজুয়েশনটা যেন স্মুথ এবং সিমলেস হয়, সেই জন্য বৈশ্বিক বাজারটার কাছে আমাদের অ্যাক্সেস দরকার, প্রবেশাধিকার দরকার। সেই প্রবেশাধিকারটা নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা জাপানের সাথে একটা ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট সই করেছি। এই সরকার আসার পরে সাউথ কোরিয়ার সাথে গত কয়েকদিন আগে একটা ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয়েছে। As you rightly said that Indonesia is also interested to get into an PTA with Bangladesh. আমরা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সাথেও আগামী দিনে এফটিএতে যাব। এছাড়াও আরো 10-12টা দেশের সাথে আমাদের এফটিএ নেগোসিয়েশন চলমান। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথেও হয়তো মাসখানেক পরে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনাটা শুরু হবে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের জন্য। তো উদ্দেশ্য একটাই, আমরা বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি করব, কিন্তু বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরির একটা অন্যতম প্রাথমিক উপজীব্য একটা উপাদান যে যারা বিনিয়োগ করবে তারা দেখবে যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের একটা প্রবেশাধিকার আছে কিনা, প্রেফারেন্সিয়াল প্রবেশাধিকার আছে কিনা, এবং সেই প্রবেশাধিকার অর্জন করার মাধ্যমটা হলো ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। আমি আমার প্রিপেয়ার টেক্সটে ফেরত যাই। আসসালামু আলাইকুম. It is a great pleasure to join you at this timely seminar on halal ecosystem in the ASEAN region, opportunities for Bangladesh. I sincerely commend BIISS for bringing policymakers, regulators, researchers, and business leaders together to discuss an issue that has direct relevance to the export diversification, industrial competitiveness, and deeper economic engagement with Southeast Asia. The halal economy can no longer be viewed simply as a specialized segment of the food industry. It has developed into a broad economic ecosystem connecting production, standards, certification, finance, logistics, technology, research, marketing, and international trade. This wider perspective is important for Bangladesh because it allows us to see halal not only as a matter of compliance, but also as an opportunity for investment, innovation,
and value addition. The global halal economy has expanded significantly over the last 2 decades. As you have rightly mentioned, that it is hovering around 2.6 to 3.2 trillion. Different studies use different definitions and therefore provide different market estimates. But the central message is clear. It is already a multi-trillion dollar global economy with strong long-term growth prospects. Halal food and beverages remain the largest segment, while pharmaceuticals, cosmetics, personal care, modest fashion, tourism, finance, logistics, and digital services are becoming increasingly important. Halal today must therefore be understood as trust throughout the value chain. It concerns the source of raw materials, production processes, laboratory testing, packaging, warehousing, transportation, financing, traceability, and ultimately consumer confidence. A certificate on a finished product is important, but the integrity of the entire value chain is what increasingly determines access to high value international markets. Malaysia's experience deserves particular attention. Its strength comes from treating halal as an end to end ecosystem supported by certification institutions, industrial infrastructure, research, professional skills, logistics, digital systems, and international marketing. ASEAN experience more broadly shows that halal standards and accreditation are increasingly being treated as instruments of economic policy and trade facilitation, not as isolated certification activities. Ladies and gentlemen, for Bangladesh, this carries a powerful message. We possess many of the basic ingredients required to become a competitive halal production and export base. We have a large domestic sector, consumer market, a substantial agricultural and fisheries sector, an established food processing industry, a globally competitive pharmaceutical sector. As you all know, Bangladesh pharmaceutical industries export to almost 100 countries, and 98% of our domestic consumption is met by our local industries. 98%. We should, however, remember that uh, at the same time, exporters continue to face challenges involving institutional coordination, international recognition, laboratory capacity, skilled manpower, logistics, traceability, and market branding. The task ahead is therefore to transform scattered activities into a coherent national ecosystem. We should, however, remember that cooperation with Malaysia and Indonesia can serve as a strategic gateway. But it is not an automatic regulatory passport to even ASEAN market. Requirements differ among countries. Mutual recognition, accreditation, and destination-specific compliance will therefore remain essential. Bangladesh must combine bilateral cooperation with a broader strategy for international recognition. Allow me to highlight 5 strategic priorities that deserve particular attention as Bangladesh seeks to build a competitive halal ecosystem. First, we must establish a coherent and internationally credible national halal assurance architecture. Second, we must develop the physical and technological infrastructure of a genuine halal supply chain. Third, Bangladesh must focus on sectors where we already possess productive strength and a realistic possibility of competing internationally. Fourth, our SMEs, researchers, and young professionals must become active participants in this ecosystem. Fifth, we need stronger economic diplomacy and a recognizable Bangladesh halal brand. Ladies and gentlemen, there is another dimension that we must not overlook. The halal economy should be inclusive. It is not an economy reserved, as you have rightly pointed out, only for Muslim entrepreneurs or Muslim consumers. Successful halal exporters include countries with very different demographic profiles. Their experience shows that scientific standards, credible certification, efficient logistics, and consumer trust can create
strong commercial positions. Bangladesh should therefore present its halal proposition internationally through the universal language of quality, safety, ethics, transparency, and reliability. Faith compliance remains the foundation, but commercial credibility will determine global success. The Ministry of Commerce has a particularly important responsibility in connecting domestic reforms with international market access. Standards must ultimately facilitate trade. Certification must secure recognition. Investment must create production capacity, and production capacity must result in competitive exports. This seminar is therefore extremely timely. It gives us an opportunity to learn from ASEAN, identify gaps within our country, and move the discussion from potential to preparedness, from certification to ecosystem, and from domestic capacity to international competitiveness. Thank you very much, gentlemen. Thank you all.